আসসালামু আলাইকুম। হেমাটোলজির গুরুত্বপূর্ণ একটি এপিসোডে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। যেহেতু পরীক্ষার খুব বেশি দিন বাকি নাই, তাই এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দ্রুত রিভাইজ দেওয়া। আজকের এপিসোডে আমরা হেমাটোলজির গুরুত্বপূর্ণ এসপিক্লু দ্রুত রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করব। সো চলুন আমরা আলোচনা শুরু করি। ফার্স্ট কোয়েশ্চন, JAK2 gene located in which chromosome? Chromosome 9. Panda is found in which hematological disease? Multiple myeloma. Number 3. Teardrop poikilocytes on blood film found in which disease? Myelofibrosis. Number 4. Low molecular weight heparin preferential augment antithrombin activity against vector 10A. Number 5. Which one hasten neutrophil recovery after chemotherapy? GCSF. Number 6. Fast non-nucleated red cell reticulocytes. Number 7. What is the histological hallmark of Hodgkin lymphoma? Redsteinberg giant cell. Number 8. Awar rod cell present in which type of leukemia mostly? AML. Number 9. Neurological change are common in which anemia? Magnoplastic anemia. Number 10. Spontaneous bleeding in ITP usually occurs in which platelet level in at least below? Spontaneous bleeding হবে ITP তে যখন platelet count 20,000 এর কম হবে। ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি কজেস হুইচ অ্যানিমিয়া? ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সির জন্য হবে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। মোস্ট কমন ক্রাইসিস ইন সিকল সেল অ্যানিমিয়া। সিকল সেল অ্যানিমিয়ার মোস্ট কমন ক্রাইসিস হচ্ছে পেইনফুল ভ্যাসো-অক্লুসিভ ক্রাইসিস। হুইচ ওয়ান ইজ মোস্ট কমন ইনহেরিটেড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার? ইনহেরিটেড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, এখানে মনে রাখা লাগবে যদি ব্লিডিং বলে তাহলে সেক্ষেত্রে আনসার হবে ভন উইলিবান ডিজিজ। যদি ক্লটিং বলে মোস্ট কমন ইনহেরিটেড ক্লটিং ডিসঅর্ডার তাহলে আনসার হবে হিমোফিলিয়া এ। আর যদি বলে মোস্ট কমন ইনহেরিটেড থ্রম্বোফিলিয়া তাহলে আনসার হবে ফ্যাক্টর বি হেইডেন। সো প্রশ্ন আমাদের দেখে শুনে তারপর আনসার করতে হবে। হুইচ ব্লাড কম্পোনেন্ট ডাজন্ট নিড এ biocompatibility with recipient? Cryoprecipitate. In primary hemostasis platelet bind with collagen, কোলাজেনের সাথে বাইন্ড করবে GP1A রিসেপ্টরের মাধ্যমে। প্লাটেলেট বাইন্ড করবে বন উইলিবান ফ্যাক্টরের সাথে GP1B রিসেপ্টরের মাধ্যমে। মেইন ফিব্রিনোলাইটিক এনজাইমের নাম হচ্ছে প্লাজমিন। হোয়াট আর দ্য ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ন্যাচারাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট? protein C and protein S. Most potent platelet activator? Thrombin. Most potent platelet activator? Thrombin. Which vitamin causes hemolysis in glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency? Vitamin K. X-ray finding of transfusion related acute lung injury? Bilateral nodular infiltration. Greatest and lowest half-life in which clotting factor? Factor 13. Greatest half-life factor 7 হচ্ছে lowest half-life. Mechanism of myelodysplastic syndrome? CBC result যদি pancytopenia হয় bone marrow infiltration হচ্ছে mechanism of myelodysplastic syndrome এর। Mechanism of myelofibrosis হচ্ছে peripheral pooling or destruction. ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম পাওয়া যাবে মাইলোফাইব্রোসিসে পলিসিথিমা রুব্রা বেরাতে CML এ CGL এ। তবে CML এ যখন পাওয়া যাবে তখন সেটা হচ্ছে গুড প্রগনোসিস। CML এ পাওয়া গেলে পোর প্রগনোসিস হচ্ছে যদি AML এ এবং ALL এ পজিটিভ হয়ে যায়। ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম। মোস্ট কমন কজ অফ অ্যাকোয়ার্ড প্লাটেলেট ফাংশন ডিসঅর্ডার হচ্ছে এট্রোজেনিক। আর্ট্রোজেনিক হচ্ছে মোস্ট কমন অ্যাকোয়ার্ড প্লাটেলেট ফাংশন ডিসঅর্ডার। Iron absorbed actively in which part of GIT? Upper small intestine. Most commonly হচ্ছে duodenum. Which one indicate intravascular hemolysis? Positive urinary hemosiderins. Intravascular hemolysis indicate করবে। First line therapy for ITP high dose glucocorticoid. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria patient treated with eculizumab must be vaccinated against which organism? Neisseria meningitis. In case of hemolytic anemia, cold antibody binds with RBC at 4 degrees centigrade. Warm antibody হলে সেটা বাইন্ড করবে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।
মোস্ট কমন অ্যাবনর্মালিটিস হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস হচ্ছে বিটা স্পেকটিন এন্ড অ্যানকারিন ডেফিসিয়েন্সি। আর যদি হেরিডিটারি ইরিপ্টোসাইটোসিস হয় তাহলে আলফা স্পেকটিন এন্ড প্রোটিন F1 ডেফিসিয়েন্সি। Which one play key role in control of coagulation? থ্রম্বিন হচ্ছে কি রোল পালন করবে কোয়াগুলেশনের ক্ষেত্রে। মোস্ট কমন সিমটম অফ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া মেলাইস 90% এন্ড প্যারাস্থেসিয়া হচ্ছে 80%। কজ অফ লিম্ফোপেনিয়া মনে রাখার সময় হচ্ছে আই হ্যাভ ডিএসএলআর আই দ্বারা হচ্ছে ইনফ্লামেশন, এইচ দ্বারা হচ্ছে এইচআইভি ড্রাগস, গ্লুকোকর্টিকয়েডস ডিএসএলআর এর গ্লুকোকর্টিকয়েড সাইটোটক্সিক ড্রাগস, লিম্ফোমা সার্কোডিসিস এন্ড রেনাল ফেইলিওর। Which one is most common cause of death in adult sickle cell disease? Most common cause of death হচ্ছে sickle cell chest syndrome. Which one is the most common form of crisis in sickle cell disease? Most common form হচ্ছে painful vaso-occlusive crisis. Which one is single most devastating consequence of sickle cell disease? Devastating consequence হচ্ছে stroke. Which one is most common complication in sickle cell disease? Osteomyelitis in due to salmonella. যে সকল আরবিসিতে FCPS করা হিমোগ্লোবিন আছে সেখানে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম জন্মে না, তার মানে হিমোগ্লোবিন FCS এর মধ্যে কোনো ধরনের প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম জন্মাবে না। স্ক্রিনিং টাইম ফর হেমোলাইটিক ডিজিজ ইন নিউবর্ন প্রেগন্যান্সি ডিউরিং অ্যান্টিনাটাল ভিজিট 12 to 16 week and 28 to 34 weeks of pregnancy. ব্লাড গ্রুপ এর বনিলিভিয়ান ফ্যাক্টর এমনিতেই কম থাকে হচ্ছে ও পজিটিভ যাদের রক্তের গ্রুপ, আর যাদের রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ তাদের বনিলিভিয়ান ফ্যাক্টর সবচেয়ে বেশি থাকে। অস্টিনোক্লিসিস অফ জ কালপিট ড্রাগস হচ্ছে বিসফসফোনেট। Patient present with bleeding through the umbilical stump associated with feature of raised intracranial pressure. Which coagulation factor deficiency with this patient? Factor 7, 1 and 13. Many factor deficiency causes prolonged prothrombin time. Which one is the most powerful factor for prolonged prothrombin time? Prothrombin. What is the main mechanism by which vitamin B12 absorbs? Active absorption of terminal ileum. Chronic lymphocytic leukemia mostly due to monoclonal proliferation of B lymphocyte. Denatured hemoglobin glucose deficiency is visible as hinge bodies. Which staining is used to see hinge bodies in peripheral blood film? Supravital stain. Most common variety of leukemia, CLL. Splenectomy is virtually curative in hereditary spherocytosis. Sparse cell seen in cirrhosis of liver. Most reliable investigation for polycythemia rubra vera is raised PCB. Clopidogrel is an antiplatelet drug in which it binds ADP receptor. First line treatment of ITP, IV prednisolone. In case of hairy cell leukemia, which gene is mostly responsible? BRAF gene. For hereditary spherocytosis, whose test is helpful? Osmotic fragility test. Normal INR হচ্ছে 0.8 to 1.2. Which features is absent in aplastic anemia? Lymphadenopathy. Most common complication of polycythemia rubra vera, ischemic stroke. Key regulatory protein in anemia of chronic disease. Anemia of chronic disease key regulatory protein হচ্ছে hepcidin. In hereditary spherocytosis, most common gene involved beta spectin. Narrowest capillary in the circulation are spleen. স্প্লিনের সার্কুলেশনে সবচেয়ে narrowest capillary থাকে। For patient of multiple myeloma with hypercalcemia, which one is immediate treatment? High fluid intake. All patient develop severe pneumonia. Which is the most probable cause? Pneumocystis jirovecii. Most important finding of diagnostic feature of beta thalassemia trait, hemoglobin F. Commonest complication of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria aplastic anemia. সো এই ছিল আজকের হেমাটোলজির গুরুত্বপূর্ণ এসপিএ ক্লু। যদি আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।